31-year-old alleged top ADF commander Swale Abubakar was extradited from Zambia by Ugandan security operatives. He has appeared before Chief Magistrate Leonard Kaizi at Buganda Road Chief Magistrate's Court. Swale Abubakar has been charged with 4 counts of financing terrorism organization ADF, rendering support to ADF, and belonging to Allied Democratic Forces ADF. Olusi bakuyita Kivuluge Tom olina emyaka 31 oli muganda oli musuubuzi bakubona n'omuntu omulala gwe bayita Sulaiman Nsubuga olusi yeyita Nkata Ibrahim olusi yeyita Muzeeyi Lweza naye nga musajja mukulu alina emyaka 48 muganda abeera Butoole Masanafu mu Busia bakuvunaana emisango ebiri na gyonna gyekuusa ku butujju. Omusango gusooka gwa kuvujjira butujju to finance terrorism nga kimenyetteeka namba 9A1 ne A ne 4A ekyetteeka ery'obutujju lye bayita Terrorism Act as amended. Kigambibwa nti gwe Swale Abubakar oluusi yeyita Mupetaiza, oluusi yeyita Dog City, oluusi yeyita Fujju Boxer, oluusi yeyita Kivuluge Tom, oluusi yeyita Sulaiman Nsubuga ne Sulaiman Nsubuga n'abalala batannabakwatibwa wakati wa 2018 April 2024 mu bifo ebyenjawulo mu Uganda, mu Congo, mu Tanzania, mu Zambia, mu South Africa mwakuŋŋaanya ssente ne mugula amasaawa agali digital ne mugula power banks n'ebintu ebirala bikozesebwa era ne munyingiza abantu mu butujju ne mubatwala e Congo nga mukimanyi nti ekyo kyemwakola kwali kuyamba kubayeekera ba Allied Democratic Forces ate ng'ekibiina ekyo kya butujju. Musango ogusooka ogutegedde singa omusango ogwo guba tegukusinze waliwo omusango bagwabayisa alternative count 1 era nalwo nga gwakuwa buwagizi rendering support ekibiina ky'abatujju nga nekimenya ekiteeka namba 8 ak'etteeka ly'obutujju bayita Terrorism Act nga kigamba nti gwe Swale Abubakar oluusi yeyita amannya gonna g'owulidde ne munne gwe bayita Sulaiman Nsubuga atali wano kati n'abalala bakwatibwa wakati wa 2018 ne April 2024 mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda, Congo, Tanzania, Zambia, South Africa mwawa ekibiina kyo ADF eky'obutujju obuwagizi nga muno mwalimu okuŋŋaanya ssente bayise mobilizing funds n'okugula ebikozesebwa mu butujju ng'amasaawa, power bank n'ebintu ebirala bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era ne muyingiza abantu mu butujju aye ne mubatwala e Congo nga mumanyidde bulungi nti mwali mukola byali bikolwa ebiyamba ekibiina kino ekyabatujju okukola emirimu gyakyo. Omusango ogwokubiri gwe gw'okubeera ng'oli memba w'ekibiina ekyo belonging or professing to belong to terrorism organization nti oli mu kibiina ky'abatujju nga kino kimenyetteeka namba 11A 1A ne 3 ekyetteeka ly'obutujju and Terrorism Act. Kigambibwa nti gwe Swale Abubakar eyita amannya gonna g'owulidde ne munno Sulaiman Nsubuga ate wano olwaliro wakati wa 2018 ne 2024 mu bitundu ebyenjawulo e Congo, Tanzania, Zambia, South Africa mwalangira nti muli batujju ab'ekibiina kya Allied Democratic Forces kimanyi bulungi nnyo nti ekibiina ekyo kya butujju. Ebitegedde kooti etolina buyinza bukozesa omusango guno gwosibwa kooti enkulu yokka so bwotyo bwe tujja okusindika kwa rimanda ndowooza estate. Prosecution says the alleged offences were committed between 2018 in Uganda, Tanzania, Democratic Republic of Congo, Zambia, and South Africa. Swale Abubakar was not allowed to take plea because this court has no jurisdictions to handle the offences against him. Sometimes it depends. Sometimes we may not want to have them join. We need to consult. Swale Abubakar is facing these offences with Sulaiman Nsubuga, who is in Kitalia government prison, on charges of unlawful possession of firearms. Yes, we have information that he is remanded in Kitalia mini maximum prison
on other charges relating to firearm possession. We pray for production warrant to issue against Sulaiman Masubuka for the next date that court shall give, so that the charges can be communicated to him. Which prison? Chitalia. The accused Swarab Baker was remanded to Rosela Government Prison. Meanwhile, the hearing of the attempted murder case of Jenny Edward Katumba Wamala, murder of his daughter Brenna Nantongo, and driver Luna Kayondo Frops. This followed the absence of the three trial justices, Andobi Abasaija, Richard Wejuri, and Justice Winfred Nabisinde. I'm speaking Nubian language. I don't know what that language is called properly, but they are Nubians. So they will also need translators. But I hope that you are able to communicate to them this very brief ruling of the court, which is that the head of the panel is away, that is Justice Andrew Bashija, is away in Kulu, is sitting in the case of Thomas Koyela, and as far as I know, the case is proceeding. This court is indeed not well constituted, as you have submitted. And considering that one of the judges of the panel is the resident judge of Jinja, there is a need for all the members of this panel, that's myself, Judge Wawire, the resident judge Jinja, and the head of the panel, to sit and agree, or to consult and agree on the next date. For that reason, I'm adjourning this case sine die. The next date will be communicated to the parties in due course. I saw all. The accused who were in court intimated to court to use Luganda, Lusoga during the trial. Court was adjourned sine die. It should be done within this time, so that on that date, when plea is being taken, we have a comprehensive indictment. Then the accused persons will be remanded until that date when we shall commence hearing of this case. And before we take leave, I think it's better we also look into the issue of assessors. This case has been assigned assessors